Makadiko hama dzinodikanwa, hama dzekuchimanimani, tinotenda Mwari atipa mukana wekuti tikurukurirana, timbotaurirana nekuda kwenhau yandanyora yekusima miti, planting trees, and inyaya inondibata kwemakore akati one day semwana akakurira muchimanimani. Zita rangu ndinonzi Ngonidzashe Chindondondo. Vanga vapo vanondiziva, vamwe havandizivi. Ndini ndinosokanda tumadevotion twekusimbisana muna Kristu Jesu kuti Mwari vatibatsire on our group. Maybe a little background about myself. Ndiri chizvarwa chemuchimanimani, ndiri mwana wekwachindondondo sekutaura pandaita. Ndakakurira mudunhu kana kuti muvillage yekwaShlabiso under Chief Ngorima kwaRusito, muRusito Valley. Ndakakura in the 80s into the 90s up to the time I finished my form 4 ndopandakazobuda from Chimanimani district takunotsvagawo zvimweni somewhere else. Pari zvino ndiri kugara kuUnited Kingdom, asi moyo wangu unoramba uri kumusha kwandakabarwa, kumusha kwandakakurira. Ndine nyika shomanene hadzina kuwanda hadzo dzandakambofambira in this world, kwandakanoona kuti nhau yokukoshesa miti inobatwa nesimba kune dzimwe nyika, maybe kupfuura zvaingaitwa mukati mwenzvimbo kana kuti mwedistrict redu rechimanimani. Sezvo ndati ndakakurira muchimanimani, I grew up there and we would play chikweshe, we would go kuhuni, tainoteza huni kumapine trees uko. Mapine trees Forest Commission ndo akanga ari kusaiti kwedu, eThaka Forest Commission. And by that time, from the 80s into the 90s, kune vanogona medza hazi makore akawandisa sterek ago, takakura munzvimbo yedu yechimanimani muine miti yakawanda kwazvo, zvekuti zvinhu zvakafanana nemaroads, migwagwa yaive nemiti yakawanda mumasides as you go. Dzaigadzira yatingati an umbrella of some sort yekuzingizira kana kuisa mvuri muroad. That's number one. Number two, all the rivers dzemuchimanimani dzaioneka, you could easily notice them nokuda kwemiti yaigrowa along the river channels. Isu pamba pedu pamba pedu padakakurira pachindondondo pacho, tinogara pakati perwizi inzizi diki. On our left there is Gomba, on our right there is Gwigwi, and they are both tributaries. Dzinoti dzadzika, I'm sure dzinonopinda muna Mutsangazi, then Mutsangazi goes into Rusito River, then Rusito River into Budzi into the Indian Ocean. Kareko kwainaya kwaRusito, kwainaya mvura yakawanda, asi mvura iyi kunaya kwayo of course kwange kusingazoiti mafloods maybe angafanana ne Cyclone Elin and Cyclone Idai. No, those are extreme floodings. Panguva yedu kwanga kusina dzaidaro. Number two, kwaiti nyangu kukaflooda, mvura isaibuda mumariver channels, it would flow fast, the velocity would be so high, ichiita noise yakawanda, wainyatsonzwa taitomuka makuseni uchinzwa gwikwi achijova iri mvura iri kuyerera.
It was a beautiful sight. Tinogara muzasi megomo rinonzi Makumbura. And each time we have a nice view kubva pamba pedu, the valley, as you go down into the City River, then up the valley again, Kwamchangwa Ndima, up to Ndieme, going beyond Kunobuda Kundeme. And quite Kanakukanaya mvura ikawanda. If you look to the southwest south, rwizi runonzi Chipita, rune a waterfall yataiona, and that waterfall inenge yakachena kuti ba, iri mvura yakawanda. By that time, it is believed also kuti the issue yemiti kuwanda kwayo kwaibatsira kana kuti kwakabatsira kwaiprotecta the environment as it were from the damages, kind of from the effects of flooding, as it were. But from Cyclone Elene, of course, this information that I'm giving, look, I'm not a agriculturalist or of any, and I'm a marketer by profession also. But I'm using generic information yekutsanangura zvandinonzwisisa nezvandakaona kubva ndichikura nezviriko izvezvi. When Cyclone Elene hit muna 2000, yaka destroy a lot of pine trees, and ndinotenda kuti most of those plantations hakuna kuzombosimwa futi pine trees. It became nzvimbo iri open, isina zvainazvo, because by that time even the economy itself yanga yakudzikawo pasi zvekuti I'm sure Forest Commission also being a parastatal, it started struggling in some way, one way or another. And because tinenge tichida huni, people started cutting every available tree kuti vanhu vakwanise kuwana huni dzekushandisa mudzimba. And thirdly, vanhu vakatanga kutsvaga nzvimbo dzekugara dzakawanda. I mean, we are reproducing, it's procreation, zvinhu zvatinotarisirwa naMwari kuti mhuri dzikure. And mhuri idzodzo dzichikura, vanhu vakawanda vari kugara makawanda. And they are living way up the hill kunopinda mumakumbura mountain chaimo, very close to the fire guard yakanga iripo. Back in the days, you would go maybe for half a kilometer or more off the fire guard, inomaka the edges dzemaplantations pine trees, usati wasvika at any homestead. Ari masango, ndokwaifudzirwa mombe, ndokwatainoisa zvimaground zvedu zvekutamba chikweshe, and so forth. But now going down there, dzese dzave misha kupela, hakusisina nzvimbo idzodzo, which means mwese maive nemukana wekuve nemiti yakapera kutemwa. And vanhu vanenge vachitema, of course, for what they believe are the right reasons to do that, because huni dzinodiwa, vana vanoda kudya, and so forth. But I've come here today kuti tionesane panhau iyi. I'm sure it is one of the very difficult things kurambidza vanhu vese kuti musatombotema miti. It can take a very long time vanhu vasati vazvinzwisisa kana tisati tasvika at a level yekunyatsozvigamuchira kuti chinhu ichi chinokosha. In the country yandiri kugara izvi, United Kingdom, it's a serious crime kuti uteme muti. You need to apply for licenses kuti ugure muti uri muyadi mako wakakura. You need kuti utopiwa mvumo yokuti uteme muti iwoyo nokuti vanoikoshesa. And truthfully, their parks are all over, and their parks ane miti yawo and so forth, vanozvipreserva. And the air is always fresh, because my benefits emiti, besides zvataitaura hedu zvokuti anochengetedza kubata ivhu kudi and so forth, oxygen yatinofema inobuda mumashizha, inobuda pamiti. Kana isipo miti iyoyo, mukana wekuti tinoramba tichifema mweya uri polluted uri very high. The last time I was there, it was in December, about a year and a half ago. And by that time, you could feel the difference. Yemweya wetaifema back in the days, nemweya uri kufema vanhu today. There is a huge difference. Chechipiri chinogononge chakacontributa pakudestroywa kwemiti, of course, is gold panning.
when it came, people started digging everywhere and anywhere. And miti yese yakatanga kudonhera pasi. The ground itself was loosened in so many ways. Zvekuti mvura shomanene inenge yangonaya is very able to destroy certain areas. Dzekutoisa magullies ekuti anogona kutozonetsa kurepair or anything. And at some point, I'm sure even dzimwe dzimba dzinogona kutohitimukira mukati nokuda kwaizvozvo. But we can restore this. Tinogona kuzvidzoreredza. Just yesterday, through all the contacts that I have, the Nombosendra devotions and so ndakatumidzira this picture. Even a caption yaivapo. Yekuti ngatimbodaiwo so. Pese paunodya muchero une mhodzi. Pese paunodya muchero une mhodzi. Be it a mango, be it an avocado pear, be it a nachi, manachisi chaiwo, ma-orange, ndimu, ma-peaches, miti yemichero, yes, and mwedu muchimani muyomo inzvimbo yakaropafadzwa zvekuti kunoita michero isingawanikwe anywhere else in the country. And kune vakambonyatsofamba dzimwe nzvimbo dziri muZimbabwe unozoappreciate kunaka kwechimani-mani. Ukamboenda kumwoko unozonyatsoona kuti zveshuwa nzvimbo yangu yakanaka. I started kunyatsoappreciate a district redu after having traveled quite extensively mukati mwenyika yeZimbabwe. Ukadya michero iyoyo, chekutanga chinongodiwa pamichero yese yandataura iyi, mhodzi dzacho. Ngatirege kudzishishina sterek, especially mhodzi diki dzemanachisi nemaorenji nechichi, because tinobudisa maenzymes anobuda mumate edu. Iwayo anokwanisa kukonzeresa kuti isazomera. So ukangoisa mukanwa, yes, for the purpose dzekungoseparatawo, kungobvisa mhodzi yacho kubva pamuchero wako wauri kudya, it is okay. Tongoisa ka extra effort kekuyanika mbeu idzi kuti dziome. Isati yaenda pane ivhu, inofanirwa kuoma. Tikangodzikanda dziri nyoro, mukana mukuru ndewekuti hadzimere, dzinongoora zvongopera zvakadaro. Asi kana tikadziomesa, ngatimbotaura dzemanachisi, dzemaorenji, dzemapichisi, dzendimu. Ukadziomesa, unogona kudziisa muhomwe chaimo. Hadzimbopfufuduki, hadzimbodii, hadzina zvadzinoita. Uchifamba munzira dzauri kufamba, unofamba uchikanda kumasaidzi kwenzira, kungokanda. Haudi kuchera gomba, haudi kudii, chingokanda chete iwewe. Then nature will take over from there. Mvura painonaya, inoenda muvhu, inoenda, as long as yangove in contact nerve, inotanga kugeminata. I-process yaMwari iyoyo isisine inesu. It doesn't even take kuti nditange kudzokera kunomonita kuti manje mbeu yandakazokanda pakati nepakati yakamera here. No, just throw and nature will take its course. You can imagine kuti kana uri one ukakwanisa iwewe kukanda mbeu idzi, let's say pamwedzi wakanda 100 mbeu. Pamwedzi wese wakanda 100 mbeu, amene kuti unodya hapo michero mingani. Pa 100 dzawakanda, 50 dzangoora hapana zvadzaita, which is okay. 30 dzamera, but dzanoparadza dzazingizirwa either neminzwa kana dzatsikwa navanhu kana mombe kana chii dzikangofa, yes, it is okay. 20 dzamera dzikakura, hadzina hazozosvika pakuzobereka muchero wabharira, zvangoita zvimashrubs, but nemashizha iwayo dzakutobatsira kugadzira oxygen kana kuti kupurifya oxygen yatiri kufema. Maybe just 5 out of those 100 dzese dzawakanda ndidzo dzichazomera dzove michero mikuru, miti mikuru inobereka michero yatinozodya savanhu. Now, let us say, out of the 100, wabudisa 5 yazomera kuve mikuru, and that's just 5%. And unogona kufila kuti manje 5 chete pa 100, don't worry, we are getting there. 5 idzodzo kana dzamera, dzakura dzave muti,
tiri vanhu vangani mahlabiso chete. If I'm to close my eyes kuti muhlabiso village mungave nevanhu vangani vanodya michero zvakadaro, ngatimboti mune vanhu 1000. Saka kana iwe wameresa 5 pamwedzi or even pa 6 months 5, we are talking of 5,000 trees dzamera out of vanhu vemahlabiso chete in 6 months. That's 10,000 miti yamera ichisimwa nevanhu vemahlabiso chete in a year. Let's say you do it for 10 years, being very consistent. Pamiti 10,000 yamera in a year. Out of 10 years, we are talking of 100,000 trees. You can imagine kuti nzvimbo yedu inenge yaita sei. You can abaduktaura nekuda kwemiti ine mamwe mabenefits ari attached to it akafanana nokuti michero yatinodya. Vamwe vana vanotorohwa vachinoba maorenji epanhingi. You can imagine kana angovawo maorenji akangomera. Number 1, tinenge tabatsira ivhu redu. Number 2, tinenge tazvibatsira isusu in terms of mweya wekufema. Number 3, tinenge tabatsira kubeautifya nyika yedu kuti ive nyika yakanaka kutarisa. Number 4, tinenge tabatsira shiri. Munoona takakura tichirova shiri nerekeni. Aiwa taifura shiri nerekeni. And I know kuti titangoti aiwa ngatisafura shiri zvinogona kunetsa. Kunyika kuno kwandiri kuti ufure gweture wariona. Indaa yakarongeka inobatika. Shiri haiurawi, mhuka haiurawi. They go to extremes kuti vakwanise kurapa gonzo. Why? Nokuti vakanzwisisa chinhu chinonzi ecosystem, kupindana nokudyidzana kunoita zvinhu, that cycle yatakadzidza kuchikoro iya. Mukazvitarisa shiri dzichakawanda, shiri dzaiti dzikadya magwavha apa dzonoitira tsvina yacho apa, mhodzi dzemagwavha dzodonhera pasi dzomera, dzototanga kumera. Ndokusaka takakuzokura miti iyoyo yakawanda iriko. Inyaya ye-that natural process yaitwa nemhuka neshiri dzesango. But because mhuka idzi dzave shomanene, shiri idzi dzave shomanene, that natural process yave a bit difficult kuti iitike. So there is need yekuti isusu vanhu titore the initiative yekusima miti. At some point I was thinking, ngoti ma-resources anonetsa. I was thinking kuti ndikaenda hangu ndoenda pahlabiso pandakadzidza, pane vana varipo paprimary, maybe pane vana 500 or even more. Maybe during our time we were about 700 to 750 back in the 90s, early 90s. Ameno by now kuti pave nevana vangani, or even tikavawanza tomboti 1,000 students. Out of the 1,000 students tikarovedzera vana vedu kuti tikadzidzisa vana tsika iyi yekuti make sure kuti pese pawadya avhu rakunakira rise pasaidi mhodzi yacho, ise pasaidi ikaoma unoicherera muvhu unodai unoidai. Vana vodzidza that you're part of their culture, you're part of their upbringing. Votanga kusima miti iyoyoyo muareas, even muri pamba kuminda yenyu. Tinovadzidzisa how to cite miti kuti no, usanosima pakati pemunda wechibage, but unonosima kumucheto uku, unonosima zvakadai, unonosima zvakadai, unosima zvakadai. Vana vozvijairira, even to say okay, do it musi webirthday rako. As you are celebrating birthday rako, you are talking to a 5-year-old. By the time that child hits 20, anenge asima miti 15 ari 1. Mune vana 5 pamba, 15 by 5, we are talking of 75 trees dzasima. Tichikura mikotopeya ipamba pedu, we could fill out maybe a 7-ton truck road nemakotopeya. But now we can't do that. Why? Because miti yacho yese yatakasima back then yakakura ikabereka michero, ikasvikawo pakuchembera haichakwanisa kubereka, and because yachembera haichakwanisa kubereka inosvikawo pakuoma. Those are natural processes. Just as vanhu kuti unotanga uine simba uri mudiki, uchikura simba richidzikira chichi, wachemberawo simba hapasisina kusvikira kudzamara wafa. But ndokusaka tiri kubereka vanazve kuti kana inini ndichizofazve mwana wangu anenge ari pachiriwo nesimba anokurawo ozodaro. So we continue, we survive. Kana kuti tinoita kugashidzana chimuti chekurarama. Miti yedu ngaigashidzanewo zvimiti zvokurarama, ngaive nature yedu. Let's use those days. Mwana let's say musi wanovhara chikoro
akapasa kuchikoro sima muti as part of celebrating. But we know kuti yes, mwana anofara kuti ari kuzviita, but mwana iyeye ari kudevelopa a very good culture. Mwana iyeye ari kubatsira a much bigger picture, a much bigger situation, ari kuunza a solution to a much bigger problem yatinogona kunge tichifesa as a community. If those students, as a well laid out program, if they were to be given a tree each every month, kuita vanodedicate, I know kune vanoita manesaries, even vana forest commission ivava and so forth, vopiwa miti iyoyo could go and plant it and nurture it once in 6 months, or once per term, or every holiday, school holiday, those 3 holidays dzepagore, sima muti wounature. By the time yaanovhura mwana oenda kuchikoro otanga kunyora rondedzero achitsanangura nezvemuti wake waakasima akaita nature. Miti iyoyo ichikura, miti inotibatsira, miti inosolva zvakawanda, and zvirwere zvakawanda zviri kuwandisa mukanyi mwedu. Why? Because mweya wacho watiri kutofema utori polluted kare, saka zvirwere zvinova nyore kuti ataka kana kuti affecta, and these are things that we have to naturally solve tega pasitomborina anyone auya. That's number 1. Number 2, michero inorekomendwa vanoita nezvemanutritions and what vanotaura kuti munhu anofanirwa kudya at least michero 5 pazuva. Michero 5 pazuva. Tiri mukanyi mweya hatinyanyi kuiverenga because aisoreri ndikabate mabhava ndarya, ndikabate orange ndarya, ndikabate banana ndarya, ndikabate ndimu ndarya, ipwa ndatsenga, things like that, which is real, which is good. So kana taakukurudzira vana vedu kuti vasime miti, especially yemichero iyi, tiri kutovakurudzira futi kuti vadye zvinhu zvine hutano. Ngatinzwisisane, nyika yazara nezvirwere zvakawanda, zvimwe zvemachemicals, but zvirwere zvizhinji zviri kuafekta vanhu zviri kubva muchikafu, because zvikafu zvedu zvawanda sainzi mukati, zvawanda mishonga iri kuiswa mukati, other than kuti vanhu tingodya zvinhu zviri natural. Isi taingorova sadza redu nemutikiti wedu. Unfortunately back then zvinhu zvataidya taiti nhamo, taitoshupikawo, taiti kushupika kurombo, ukaoneka uchizi kumhatso kwenyu munondorye mutikiti meisanganisa nendakupuka, chemberedza gumhana, mutsvore, mwazorye matape, mwazorye kowa and so forth. But all those things are so rich in nutrients, and ndo zvinhu zvaitotiprotera kuti tisatorwara tichikura. Zvinhu zvatakafunga tifunga ndo zvakarongeka maningi zvokuti unorya beef chicken yako zvakazodai, ukaita mabroilers, whereas all these things ndo zvimwe zviri kukonzeresa urwere hwatiri kutambuka nawo. Zvino-weakena our immune systems with time, such that even paunozobatwa nezvimwe zvirwere zvisina kana nemusoro wese zvinoti affecta zviri so much. Ngati encouragei vana vedu kuti vasime miti. Ndiyo mharidzo yangu yanhasi. Mungati mufundisi mauya shuwa kuuya kutiudza zvemiti. Adamu achisikwa naMwari akaiswa mubindu reEden, the first instruction akanzi tender this garden, take care of this garden, chengetedza bindu iri, ribate zvakanaka. Kurichengetedza kwacho, it was about nurturing zvariri, kuriita kuti rinyemukire, rirambe richiyevedza, rirambe rakanaka. Tikaramba tichiparadza miti, hama dzangu, zvinoparadza nyika yedu. Kune vanokwanisa havo, ngatichishiftai kubva pakubika nehuni tiende pakubika negasi. I'm sure vanhu vakawanda vakunzwisisa mashandiro anoita gasi, zvekuti it's no longer much of a risk. Vamwe zvavo vane magetsi vari kushandisa magetsi, which is a good thing. Izvozvo izvi zvinototibatsira. Mukatoona as a homestead makuti hamuchadi huni kuita these things, maybe huni munozongodzida chete pakudziya moto zuva rakunenge kuchitonhora, and mazuva mangani amunozodzipisa, the damage will be very minimal yamunenge muchiita. So nemashoko iwaya ndinotenda kuti achabatsira umwe munhu, ndinotenda kuti achaita kuti umwe munhu afunge. I was just talking about Hlabiso village yandakakurira. Zvikoro zviri scattered all over Murisito Valley. Just in the zone yedu iyo yekwaHlabiso, I think there are about 5 primary schools, there are about 2 mama high schools.
Go across the valley, Kwana Muchangwa, Ndima, Ndieme, Ndeme, Dzingire, things like that. If we adopt these things, as simple as it is, amadzangu nyika yedu inodzokera panzvimbo yayo. It becomes again the green valley that it used to be, the green valley that we grew up seeing. It is a beautiful land. Kana iri terrain, aiwa Mwari akatiropafadza, nyasha dzakatiringana. Mwari wekudenga atibatsire. I just hope zvichabatsira umwe munhu. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. God bless you.